accountability in training is different. What's going on at London Colney on the pitch with the players is different, and it's more intense. There's more accountability, as I said. So that's improving. So that's a good thing. So I think, there's lots of positives to take out this first year. There really is. But ultimately, the fans, and quite rightly so, they pay a lot of money to come and watch the football here. They sit out and they watch the end product and go, actually, it isn't that much improved. Some of their big players have not played this season, i.e. Ozil, one of their biggest players and most effective players, and a player they can't really replace because he's kind of not a one-off, but there is other players like him, but in this squad he's a one-off in Ram, leaving in the summer. So there's been a disjointed field. They've had some big injuries with defenders. The defence hasn't been solid, a unit as such, and it's not just their fault that they concede goals. It's a team mentality. That team mentality without the ball takes more than 6 months, 9 months. Ask George Graham and the lads, myself, who trained under George. It takes years and years to get that mentality right. The balance of the side isn't right, and it still needs working, and he's got, he needs a couple of windows if he gets the money to be able to strengthen in the areas that he thinks. The summer's a huge summer for him and the club, almost bigger than last year when he took over, because the expectations were high then, so he was on a crest of a wave of emotion. Now that's died off a little bit, so this summer where he goes, I want that player, I want to fill that gap, I want to make us better there. The training improvement and the signing of new players next season and the end of next season will be more of a litmus paper than it is right now. Nobody can really say what the character of Unai Emery's Arsenal is. We knew exactly what the character of your George Graham team was and of your Arsene Wenger team, but we don't really quite know, do we? We couldn't say they are defensively solid, or they play with a bit of freedom, or whatever it is, or that they are Jurgen Klopp's heavy metal football, or they're Pep Guardiola's amazing possession-based football. We just don't know, do we? No, we don't, and that's the problem, that he's going to have fending off criticism, because that takes time. He's a completely different coach than Arsene Wenger is, and he's been there 5 minutes, and Arsene was here 20 odd years. So the difference and the enormity of the job is, it's too simple to say, well, they're not as good as last year, so get rid of him, and these ideas aren't paying off. There's a huge job to be done here, more than any probably fan understands, because they're not they weren't under Arsene Wenger, they weren't at the training ground, they weren't seeing all the stuff behind the scenes, and they're not doing that now. So again, it's the end product, what runs out on a Saturday in front of these fans, that they judge everything on, and they look at the league and go, and let's not forget something, they beat United today and go point behind Tottenham. If they'd have won the game last week, they'd go into third. So it's not all doom and gloom, but the standards of this club are so high, and quite rightly so. Until we start challenging for that number one spot, not number two, number one spot, the fans will always have something to go, well, we're not quite there, and we're miles off winning the league, and that takes time. Speaking a bit earlier, the sprinklers are out, and so John Murray is our friend 3 rows down on the end, the cab driver. The cab driver's here, the gentleman just turned around in his puffer jacket. He's marvellous. You'll be able to hear him, particularly a night match. I always wanted to say to him, would you take me south the river at 11 o'clock at night? Just see what his answer is. He's a great character. Yeah, we'll hear him loud and clear, won't we? Yes, I don't know how well that conversation would go. I think you'd come second in that one. I think I would come second. Yeah, come second's not good enough. No, I tell you what, Reese has just said, I come second in the volume stakes, believe it or not. I wouldn't lose out to most people in the volume stakes, but that's not often the case. It's not often the case. Right, let's nip to Gareth Lewis, where France's rather shambolic season is continuing, Gareth, in the Six Nations. Tell you what, Mark, it is, isn't it? We made a big thing of the fact they picked an unchanged 15 for the first time in the Six Nations in 16 years, and they look like they've never ever played together. They've managed, I reckon, 20, 30 seconds in the Irish 22 in the entire match so far. Ireland comfortable, 19-0 they lead. Rory Best, Johnny Sexton, Jack Conan with the tries. I think it's just a question of when they score the 4th bonus point try and give themselves that outside chance still of retaining their Six Nations title. Honestly, France, the one thing the Six Nations have told us this season, perhaps don't think the job was done at half-time. You saw England against Wales, Wales almost against Scotland yesterday. This job was definitely done at half-time, unless there's some calamity by Ireland. 19-0 they lead. France awful, Ireland comfortable. And
Sports Extra, so you wish. Thank you very much indeed, Gareth. Thought about Rashford, Lukaku and Pogba, how powerful they are. The other end, Danny Mills, Lacazette scored 5 home games in a row. Aubameyang, I never thought in a million years he was going to score at Wembley. You could just look at his face when he was taking that penalty. And then he had a stinker in red and came off and had a bit of a tantrum. Bit of a redemption chance for Aubameyang today, I would imagine, actually. I mean, that's the fortunate thing as a striker. You're only one game away from being great again. Lucky, aren't they? Well, it is. I mean, you have a shocker as a defender. That's it for the season. That's what everyone remembers. You ask Lee Dix about the own goal that he scored. You know, when he lobbed Dave Seaman. Which one? I saw another one this week on the internet. 40 years on, we're still talking about that one. Yeah, no, you're right. But that's, I mean, as a striker, that you're in that position where you can actually have a real impact on the game. You can do something about it. He's a good player. Yes, he's missed a couple of chances. But again, just having a look through some of the formations. United might flip to a back three. Yes. You know, they Luke might Shaw match could each play. other up, mightn't they? Well, Luke Shaw could play left wing back. Dalot could play right wing back, and then Matic and Fred sit in front of that. So United's sort of formation is a little bit up in the air at the moment. That's kind of what happened the other night in Paris. I think that was possibly part of the thinking, and maybe created part of the confusion as well, in that they were quite fluid in terms of the way that they played it at the back. And we certainly know from Unai Emery, which is different to last season, that if this system isn't working or Man United get the better of the Arsenal system, Unai Emery doesn't mind changing his system, Danny. He's quite adept at that, to change systems mid-game. I mean, you can change too many times and completely confuse your players, of course. But certainly the way that you look at these teams, but especially with Chelsea drawing and Tottenham stumbling, Danny, it feels like two managers who've said, I believe my team go out there and win. Why would you think any differently? Arsenal's great at home. Man United have been terrific under Solskjaer. There's nothing coy about these team lineups. No, there isn't. I think you start with what you believe is your strongest team. Yes, you look at the opposition and can we have an effect on them? Can we stop them a little bit? But both managers will believe if his teams go out and play in an attacking way, they've both got good enough players, enough ability and goals to go and win the game. But you have to be adaptable as a manager, in this day and age, as a coach. You've got to be brave enough. It's not working, make a change. How often have we said a coach or a manager makes a substitution and it's too late? We've all sat here and gone, needs to come off, needs to come off, needs to come off. 5 minutes before the end, they make that change and it's too late. It's the first time this season that neither Torreira nor Guendouzi have started in the league. And you remember how well Manchester United counted on Arsenal at the end of January in the Cup here. It's an extremely brave selection from Unai Emery. And as we've said a couple of times, it'll be really interesting, Danny and John picking it up on commentary, whether who it is, Xhaka or Ramsey, to pick up Pogba. It's going to be particularly Pogba, isn't it, to pick him up. Let's go quickly to Gareth Lewis, a score in Dublin. Yeah, that bonus point try has come for Ireland, Mark. Keith Earls dashing over, huge gap in midfield, not a Frenchman anywhere near him. Third try from a line-out for Ireland. Wales struggling in that area of the game. Could be interesting in Cardiff next week. Ireland have won this one. 26-0 they need France. Jay says, fancy Arsenal to take points off United today to make the race to the top 4 interesting. Sam, United fan, the 11 Ollie's rolled out, looks dynamic. Love how he's finding the right formation. Addy, an Arsenal fan, people so excited by this lineup for some reason. Maybe we've just seen a little snapshot of the difference between today and yesteryear. Nacho Monreal and David De Gea having a little hug, little Spanish cuddle in the tunnel there. What is it, about 14, 15 years on from Roy Keane and Patrick Vieira doing anything but. It's a bit soft in places, football these days, Danny Mills. It most certainly is. It's the way the modern world has changed, isn't it? That's what it's all about. That's just how it's gone. It is, players move around a lot more. There's not as much loyalty from players, not much loyalty from clubs. It's just what happens. A lot of these internationals are all friends at some point. But I think once they cross that white line, today will be fast, will be furious, and we were just talking about off air. The results could pretty much be anything. Anything you think it is, at home, in the garden, on the motorway, whatever you're doing, it could be all of that. And a little bit of stardust as Alan Davis waves at Danny Mills as the comedian and the QI star goes to take his place just in front of our friend the cab driver. So Danny Mills and John Murray for what should be a very entertaining afternoon on a blustery spring North London Sunday. Yes, it is, isn't it? It's a very much a March afternoon here in North London. Blue sky, breezy. It is a little chilly, and the team's walking out, Manchester United,
without their tracksuit tops on. They're wearing their battleship grey coloured kit, shirts, shorts, socks, white trim, but Manchester United just limbering up now in their half to our right, whereas Arsenal walking out with their black tracksuit tops on with the red stripe down the back. They've peeled them off, they've handed them all to the kit man who's out there, who's carrying them off the field in a great big bundle, and the Arsenal players now gathering in the centre circle, giving that wave around the stadium that they always do, and then just one or two final pats on the back amongst the Arsenal players before we get underway. So the teams for this game in full. Arsenal making 5 changes from Thursday night. So Leno is back in goal, 3 central defenders, Socrates, who was sent off in Rennes on Thursday night, Koscielny and Monreal, Maitland-Niles and Kolasinac as the wing backs, and then we'll see how it works in centre field. Xhaka with Ramsey, Mesut Ozil, who we think will be pushing forward behind the front two of Aubameyang and Lacazette. Just saying now, Arsenal with their captain Laurent Koscielny arriving in the centre circle, and Ashley Young is called forward as well, and they shake hands with the officials. It's John Moss who's the referee for this one, just lining up for their photograph, and then he will toss the coin. And the Manchester United team, 3 changes from Paris. So Paul Pogba is available domestically after his Champions League suspension. He comes back in. Dalot starts, who hit the shot that led to the controversial handball in the latter stages on Wednesday evening, and Nemanja Matic. This is BBC Radio 5 Live. Unfortunately, due to rights restrictions, we're not able to bring you the current sports commentary on this platform. You may be able to listen on an alternative platform. For further information and terms of use, go to bbc.co.uk/5live. BBC Radio 5 Live. Unfortunately, due to rights restrictions, we're not able to bring you the current sports commentary on this platform. You may be able to listen on an alternative platform. For further information and terms of use, go to bbc.co.uk/5live. This is BBC Radio 5 Live. Unfortunately, due to rights restrictions, we're not able to bring you the current sports commentary on this platform. You may be able to listen on an alternative platform. For further information and terms of use, go to bbc.co.uk/5live. This is BBC Radio 5 Live. Unfortunately, due to rights restrictions, we're not able to bring you the current sports commentary on this platform. You may be able to listen on an alternative platform. For further information and terms of use, go to bbc.co.uk/5live. This is BBC Radio 5 Live. Unfortunately, due to rights restrictions, we're not able to bring you the current sports commentary on this platform. You may be able to listen on an alternative platform. For further information and terms of use, go to bbc.co.uk/5live. This is BBC Radio 5 Live. Unfortunately, due to rights restrictions, we're not able to bring you the current sports commentary on this platform. You may be able to listen on an alternative platform. For further information and terms of use, go to bbc.co.uk/5live. This is BBC Radio 5 Live. Unfortunately, due to rights restrictions, we're not able to bring you the current sports commentary on this platform. You may be able to listen on an alternative platform. For further information and terms of use, go to bbc.co.uk/5live. This is BBC Radio 5 Live. Unfortunately, due to rights restrictions, we're not able to bring you the current sports commentary on this platform. You may be able to listen on an alternative platform. For further information and terms of use, go to bbc.co.uk/5live. This is BBC Radio 5 Live. Unfortunately, due to rights restrictions, we're not able to bring you the current sports commentary on this platform. You may be able to listen on an alternative platform. For further information and terms of use, go to bbc.co.uk/5live.
5 Live. You the current sports commentary on this platform. You may be able to listen on an alternative platform. For further information, rights restrictions, we're not able. .co.uk/5 Live. This is BBC Radio 5 Live. Unfortunately, due to rights restrictions, we're not able to bring you the current sports commentary on this platform. You may be able to listen on an alternative platform. For further information and terms of use, go to bbc.co.uk/5 Live. BBC Radio 5 Live. Unfortunately, due to rights restrictions, we're not able to bring you the current sports commentary on this platform. You may be able to listen on an anaweza akaivuta ile defense ya Klasi na Chisaidi anaingia vizuri kabisa, anagonga kwake Mesut Ozil. Ozil anakwenda zake. Ozil anachelewa kidogo hapa kutoa pasi. Ozil anazunguka vizuri, anarudisha kwake Granit Xhaka. Xhaka anapeleka pembeni kabisa kwake Niles. Niles anatulia vizuri, anagonga kwake Lacazette. Lacazette pembeni ndani ya mstatili, anazunguka Lacazette, atafuta nafasi, anapiga cross na inakuwa ni kona. Hiyo kona ya kwanza kabisa ya mchezo ndani ya dakika ya 4. Paul Pogba alirudi nyuma huko kuja kufanya kazi ya ukabaji ile. Wameanza vizuri Arsenal, kusema la kweli. Nafasi ambayo ameikosa Alexander Lacazette, wamefanya mchakato mwingine ambao ni kona. Naona mabeki wote warefu wa timu ya Arsenal wamejisogeza kwenye mstatili. Haya, Xhaka anakwenda kuchonga kona hiyo, jezi nambari 34 mgongoni kwake, kwa gula kila kushoto, anapigwa mkwaju, lakini kona inagongwa kichwa hapa na Lacazette na kwenda nje, na itakuwa ni goal kick. Kabla ya mechi hii kulikuwa na mechi za mapema, Liverpool dhidi ya Burnley. Liverpool imeweza kushinda kwa mabao 4-2 na kurudisha ile tofauti ya pointi moja tu, lakini Chelsea ilikuwa ikisipiga na Wolves na hivyo wametoka draw ya goli 1-1. Chelsea wamerudisha ile goli dakika za mwisho kabisa. Na hiyo inamfanya Manchester United hao wametulia pale. Woga umemtoka, kama ataweza kushinda mechi yake hii ya leo basi atatulia zaidi katika nafasi ya 4. Na kama Arsenal ataweza kushinda basi atakwenda zake juu pale nafasi ya 4. Na huku Tottenham, kumbuka jana alipoteza mechi yake, kwa hiyo anajikuta anaikuwa katika pressure ya hali ya juu kabisa. Kabisa, na ndio hapo umuhimu wa mechi hii ya leo ambayo Hamisi ndio unapoonekana, kwa sababu timu zote ambazo zile zitagombea ile top 4 nafasi 4 za juu zimefanya vibaya. Kama ulivyosema, Tottenham wamefungwa jana na Southampton, lakini vile vile Chelsea wamepoteza alama 2 leo baada ya kutoa draw na Wolves. Kwa hiyo timu hizi mbili zina nafasi kubwa kabisa ya kuweza, timu yote ambayo inaweza kushinda mechi hii ya leo ina nafasi kubwa ya kuweza kubaki katika top 4 msimu unapomalizika. Kabisa, lakini mara nyingi unajua, na ikitokea kwamba timu moja zile ambazo zinashindiana nafasi moja ikipoteza basi unakuta nyingine inapoteza. Haya, anakimbia Aubameyang sasa. Aubameyang na Chris Smalling. Aubameyang pembeni kabisa kule, anaingiza cross hii, au alikuwa anajaribu kufunga mwenyewe. Nadhani alikuwa anapiga cross ya Messi. Kumetokea kwamba kunapiga zile pasi ndefu za kukata katikati ya mabeki wawili, ndio kilichotokea. Said Kolasinac ambaye ameonekana akipanda zaidi katika dakika hizi 6 za mwanzo, piga pasi nzuri ambayo alionekana yuko mbele Said Kolasinac, Pierre-Emerick Aubameyang, lakini Chris Smalling, japokuwa baadhi ya washabiki hawamkubali sana, pamoja na Phil Jones, lakini anafanya kazi nzuri Chris Smalling. Alimvuta ile kijanja kidogo hivi, vuta kimkono kidogo. Saidi anacheka. Haya, kwenda Lindelof, tulia vizuri kabisa, na uchucha mbele kabisa huku chini, unagongwa kichwa na Nacho Monreal, unarudi na katikati, anachukua Aaron Ramsey. Ramsey anatulia, anagonga kwake Granit Xhaka. Xhaka anatoa kwake mtaalamu Mesut Ozil. Ozil anagonga kwake Aubameyang. Aubameyang anapiga mbele huko nje. Kila ukiangalia unakwenda juu tu mpira, jaribu kutaka kumtumua kutoka mbali zaidi. Kabisa, na moja ya vitu ambavyo yuko navyo Pierre-Emerick Aubameyang ni kwamba ana uwezo wa kupiga kutokea mbali, na vile ikiwa hafikirii sana katika kufunga ndio anapofanya vizuri. Spurs ulipigwa mpira tu na Aaron Ramsey akaunganisha moja kwa moja ikawa goli. Kwa hiyo ikiwa anakuwa ana muda mrefu wa kufikiria kufunga, nadhani hafanyi vizuri zaidi kuliko ile instinct ya kupiga. Inapotokea anafanya vizuri zaidi. Haya, gonga kichwa pale na Fred anatulia vizuri, akasa sana, anarudisha kwake Chris Smalling. Smalling angalia, anarudisha nyuma kabisa huko moja kwa moja kwake Lindelof, peleka pembeni kabisa kule kwake Ashley Young. Ashley Young anauchucha mbele, lakini Nacho Monreal anatokea na upiga tena mnazi. Alikuwa mwenyewe peke yake, ingeweza kutulia
alafu akatoa pasi ya maana, lakini akaamua kupiga mnazi. Sasa umechukuliwa na Luke Shaw pembeni upande wa kushoto. Luke Shaw anakwenda zake, angalia, anagonga moja kwa moja tena kwa Paul Pogba. Luke Shaw, Lukaku anakosa hapa. Pogba anakosa hapa. Manchester United goli la wazi kabisa hili. Anachukua Rashford sasa. Rashford anazunguka, unarudisha mpira tena mkwaju hapo, unamgonga tena Nacho Monreal. Anakimbia Ashley Young. Ashley Young anaingiza cross ball Pogba, lakini unakwenda moja kwa moja kwake goalkeeper. Saidi. Messi ulikuwa ni mchakato mzuri ambao umefanywa, mchakato wa mwanzo kabisa ukiangalia katika kipindi cha kwanza kufanywa na Manchester United. Ilikuwa ni kama utani ukiangalia, lakini nitakutajia kitu gani kimetokea. Arsenal anashambulia. Haya, Sida Klasnach anagonga moja kwa moja kwake Shaka. Biso kwake Niles namba amba anapeleka moja kwa moja kwake Lacazette. Lacazette anakaa vizuri kabisa, anagonga tena kwake Ramsey. Ramsey anazunguka, Lacazette tena. Lacazette anaingia sasa. Lacazette anakwenda zake. Lacazette anapiga pasi pale. Ozil anafanya nini hapa? Jaribu saka kupiga tena pasi nyingine. Haya, unarudi tena kwake Ozil. Ozil ndani ya mstatili ananyang'anywa. Ramsey anapiga mkwaju wa mbali hapa. Mbabatizo anakwenda nje, itakuwa ni nini? Kona hiyo Saidi? Nadhani ni kona batizo na mchezaji wa timu ya Manchester United. Baada ya kushambuliwa timu ya Arsenal, wamerudi wanataka kufanya kama vile counter attack fulani. Mpira ukamkuta Aaron Ramsey baada ya kukosea Mesut Ozil, lakini shuti lake lilivyopigwa nadhani limeokolewa na wachezaji wa timu ya Manchester United na kuwa kona. Haya, kona hiyo kuna kuchongwa, yuko kule Ozil na Shaka, amemwachia Shaka. Gola la kushoto, anainua kona hiyo, anaingiza ndani hapa, lakini inagongwa mbele hapa, kona ya ovyo kabisa. Ameshindwa hata kubiti ile fast man. Na mpira umerudishwa kwenda nje, utakuwa ni kurushwa tena kuelekea katika lango la timu ya Manchester United, na Niles anakwenda kurusha mpira huo. Arsenal wamekula uzi wao ule wa asili wekundu na weupe, wakati Manchester United wamepiga ile blue iliyokoza chini mpaka juu pamoja na socks zao. Arsenal wamekula bukta za rangi nyeupe na socks nyeupe. Na referee wetu leo hii Jonathan Moss amekula bukta ya rangi nyeusi na jezi ya rangi bahari ile msema blue ile ya bahari. Haya, kimbia Granit Xhaka kwa chini hapa, na itakuwa ni foul ipigwe tena kuelekea katika lango la timu ya Manchester United. Dakika ya 10 kipindi cha kwanza, bado hakuna timu ambayo imeweza kuona bao. Manchester United wamegonga post sasa hivi. Kabisa ulikuwa ni mchakato mzuri kutokea upande wa kushoto kabisa. Ukiangalia sijaiona tena katika screen zetu ndogo, nadhani italetwa tena, lakini ulivyorudishwa mpira sijui ulimkuta Pogba ule au sijui nani, lakini ukapigwa na ukagonga mwamba wa juu. Ni kama aliudundisha fulani hivi, alafu ukagonga mwamba wa juu. Ulivyorudi tena ukatiwa tena vizuri, lakini wachezaji wa Arsenal wakaokoa. Haya, kabisa tena Nacho Monreal agonga moja kwa moja kwa Ozil. Ozil ananyang'anywa ule mpira. Baada ya kucontrol mpira, alitaka mpira uende akaucheza anavyotaka yeye umfuate. Anakaribia Sidi Klasnach. Klasnach anagonga ndani huku, unazuiwa na Fred. Wachezaji wa yule Manchester United wako chini, kwenda nje na kurushwa. Unarushwa vizuri moja kwa moja kwa Granit Xhaka. Xhaka anzo wapi, anapeleka pembeni huko moja kwa moja kwa Socrates. Socrates anapeleka pembeni kabisa kwa Niles. Niles anaangalia, anapeleka moja kwa moja kwa Fred. Samahani, Lacazette. Lacazette anarudisha tena kwa Xhaka. Granit Xhaka. Xhaka anapiga mkojo mara. Haya, dakika ya 12 hiyo inakwenda. Granit Xhaka anapata pasi kutoka kwa Lacazette kama ya utani hivi nje 18 mbali kabisa, unaweza kusema mita kama 35, kwa gola kala kushoto, akafyatua mkwaju ambao umekwenda kujaa kimiani na kujiandikia bao la kwanza. Arsenal 1, Manchester United 0. Ukiangalia Hamisi, msimu uliopita timu ya Manchester United ilishinda bao 3-1 katika uwanja huu wa Emirates, na katika mechi hiyo David De Gea alifanya save au uokoaji mara 14. Hawajawahi kufanywa katika msimu ule, mtu kwa kipa kuokoa mara 14. Lakini hii shuti ambayo limepigwa na Granit Xhaka ikiwa ni mbali ya eneo la hatari, umesema karibia mita 35, lakini goalkeeper De Gea nadhani alitakiwa kufanya vyema zaidi, lakini mpira kama umekatika fulani ukiuangalia vizuri, lakini ile position yake David De Gea ambaye anawalaumu mabeki wake, nadhani position yake haikuwa nzuri sana. Nafikiri anachokidai De Gea, mabeki hawaku close down, wamemwacha Xhaka akafanya anavyotaka, na sio mabeki midfielder ambaye ni mkabaji na Nemanja Matic hajaonekana pale akimtia tabu Xhaka, na Xhaka mara kadhaa amekuwa akifanya kutamba fulani hivi, anatakiwa asogee aweze kumtia tabu Fred na
Nemanja Matic, lakini vile vile mpira ulivyokwenda ulikatika la kwanza, alafu ukadunda tena chini. Kwa hiyo kudunda ukapoteza tena mwelekeo. Kwa hiyo ukiangalia unamwona goalkeeper ameshindwa hata kuruka kufuata mpira ulivyo. Kwa hiyo David De Gea unaweza kusema alipotezwa na mpira, mwelekeo wa mpira baada ya kusha kupigwa mpira ukafuata mwelekeo mwingine. Lakini kosa kubwa ninalokuambia Saidi ni kwa Fred na Nemanja Matic wamemwachia Shaka, amekuwa ametamba katika hizo dakika 10 zilizopita. Kabisa nakubaliana na wewe, lakini vile vile ukiangalia Hamis position yake kama itarudiwa tena katika screen zetu hizi, tunaweza tukasema position yake nadhani inaonekana alikaa zaidi upande wa kushoto. Ndio hicho ilikuwa ni hivyo, kwa sababu mpira ulikuwa uko kushoto, kwa sababu mpira kumbuka umetoka kwa Lacazette. Kwa hiyo yeye ingebidi arudi tena upande wa pili, lakini sasa hakutegemea ile kitu ambacho kimetokea ni kwamba mpira kwa Shaka alipokuwa inawezekana ikawa sio 35, inawezekana ikawa labda kwenye mita 25 hivi. Baada ya kuangalia tena kwenye screen yangu ndogo naona kwamba sasa kwa pale Shaka alipokuwa asingetegemea kwamba ingepiga, alafu mpira akauona kama unakwenda kushoto, alafu mpira ukageuza tena mwelekeo ukaenda zake kulia. Kwa hiyo mpira ulimdanganya kwa namna ambavyo ulipigwa yani. Kabisa nakuunga mkono kabisa katika maelezo yako, na vile vile wakati ninakuja Hamisi katika mchezo huu wa leo, siku ya leo unajua kuna baridi sana. Acha baridi hii ya baridi, lakini vile vile kuna upepo. Kwa hiyo hiyo hoja yako kwamba mpira umekatwa ule na upepo inawezekana ikawa vile vile ni inaitwa kuswerve ile. Mswerve ule mpira umekatika. Haya, Granit Xhaka tena zunguka vizuri na upiga mbele kabisa kumtafuta Aubameyang, lakini goalkeeper ametokea vizuri kabisa para kukamata bila wasiwasi na anaupeleka pembeni kabisa kule kwake Ashley Young. Ashley Young anatulia vizuri kabisa, anaangalia wenzake wa kopi, anagonga mbele hapa moja kwa moja kwake Diego anarusha tena nyuma kwake Smalling anagonga kwake Ashley Young anatulia vizuri kabisa, anarusha tena kwake Smalling kama suka vijinywele fulani hivi. Smalling jezi nambari 12 anagonga kwake Lindelof, jezi nambari 2 mgongoni kwake, anagonga katikati hapa kwake Nemanja Matic kwake Luke Shaw anarusha tena kwake Matic, anakosea hapa kidogo, anachukua Ramsey anagonga moja kwa moja kwake Mesut Ozil mtaalam. Ozil anatiririka sasa, anatoa pasi vizuri kwake Lacazette anakwenda mpira uko moja kwa moja kwa goalkeeper, anakamata bila wasiwasi wote. Saidi Hamisi, ukiangalia mchezo huu dakika 15 za kipindi cha kwanza nadhani uko slow sana, umeanza polepole. Timu zote mbili zinacheza mpira wa polepole. Manchester United ukiwaangalia wamekuja na mfumo ya kwamba wanataka kukaba na kushambulia kwa kushtukiza, lakini ule ukabaji wake Manchester United ni wa kipolepole, hawakabi kwa mshindo, hawakabi kwa ari. Nadhani hilo ndio tatizo, na kuwapa nafasi timu ya Arsenal kuweza kumiliki pale katikati, na ukiwapa nafasi mchezaji kama Mesut Ozil anaweza akapiga pasi za maana na ukamshangaa. Kabisa. Napata tena message hapa kutoka kwa mheshimiwa Machano Othman Saidi, anasema Hamisi, tunawapata vizuri kabisa. Wao Liverpool tayari wameshashinda na wametulia kabisa, hawana wasiwasi. Kwa hiyo anauangalia mpira huu wa Arsenal na Manchester kwa ulaini kabisa, akiwa anapiga juisi zake za ukwaju hapo Zanzibar. Asante sana mheshimiwa Machano. Atakuwa ni mshabiki wa Liverpool kwa maana Liverpool yeye. Ni wazee wa Liverpool hao. Saidi amerudishiwa ile nini yake ya aliyokosa Lukaku kwa kutoka nini sasa. Kabisa Lukaku katika mechi za karibuni amekuwa akifanya vizuri sana. Amefunga magoli 6 Hamisi katika mechi 3 zilizopita. Premier League amefunga mawili katika mechi 2 zilizopita, lakini vile kama tunavyokumbuka zinacheza mpira wa polepole. Manchester United ukiwa
akisema kitu, subiri nitakwambia. Anakimbia Ashley Young anakwenda anapeleka pembeni kule kwake Diego Dalot anarudisha tena kwake Ashley Young anazunguka jaribu kupiga chenga, anarudisha tena kumtafuta Dalot, lakini mpira umebatizwa, unakwenda moja kwa moja kwake Koscielny ambaye ametimiza mechi 250 leo, unakwenda kwake Lukaku anarudisha nyuma kwake Marcus Rashford anaingia ndani ya mstatili, anaingiza cross Rashford, lakini anacheza hapa Socrates, anarudi kwake Luke Shaw anapeleka pembeni kwake Paul Pogba anazunguka ndani ya mstatili, anatoa pasi vizuri kabisa kumtafuta Nemanja Matic, ngoja mwamba hapa, na itakuwa ni goal kick. Fred alirudishiwa mpira na midfielder naye akataka kufanya kama vile alivyofanya Granit Xhaka, lakini mpira ulikwenda ukagonga mwamba. Kwa pasi nzuri kutoka kwa Pogba sasa hivi. Kabisa Pogba aliingia kwenye mstatili akiwa anakaba na Arsenal Niles, akatoa pasi nzuri ya kuingia kwenye nje ya mstatili, lakini upande huu wa pili ukamkuta Freddy akamchagua goalkeeper. Hamisi, ukiangalia katika timu zote hizi mbili ukabaji wao kusema la ukweli ni wa ovyo kabisa Saidi. Haya, Nacho Monreal anapeleka pembeni kabisa kwake Niles anamtiririka sasa. Niles anakwenda zake. Niles huyu anakwenda kosa iwinga kufanya vizuri kabisa, na anaupozesha mpira wakati alikuwa tayari ameutawala vizuri. Haya, anatokea Aaron Ramsey, anauchukua yeye Ramsey sasa ndani ya mstatili, anarudisha nyuma hapa moja kwa moja kwake Granit Xhaka anazunguka tena, anapeleka pembeni kwake Socrates anamba ambao Socrates anatisha, anapeleka pembeni kwake Niles, anatakiwa apige moja kwa moja, anaingiza cross, lakini anababatizwa vizuri kabisa kwa Lindelof, unakwenda tena nyuma huko moja kwa moja kwake Granit Xhaka anazunguka tena. Manchester United wote wamerudi nyuma kwa gula kila kushoto, anabadilisha upana, anapeleka moja kwake City Kolasinac, anautuliza vizuri kabisa kitaalamu kwa mguu wake, anaweka chini, anaangalia wenzake wako wapi au ni mtu, anarudi tena nyuma kabisa huku moja kwa moja kwake Nacho Monreal anagonga tena kwake Granit Xhaka anapeleka kwake Mesut Ozil. Manchester United wamerudi nyuma wote kabisa, wameweka basi sasa, anachukua tena Niles anajaribu kumtafuta Aubameyang, lakini mpira unakwenda na Lindelof anaulinda kwenda nje, itakuwa ni goal kick. Adam Mlimuka alisema kwamba ule ushabiki pia, yani hizi timu Manchester Emmanuel Mlimuka asema kwamba Daniel Saidi ndiye amekosea, naye akakosea kama mara mbili, basi jina Daniel samahani bwana tusamee. Anasema kwamba ule ushabiki, nilisikia kama hivyo, kama ule ushabiki haupo tena, yani umepungua enzi zile, yani ukiona hasa, yani unajua kabisa kwamba kweli mtiki upo sasa. Pamoja na hiyo lakini pia yani imepungua ile kasi. Kwa hiyo sababu moja ni kwamba hizi timu hazifanye vizuri kama vile zilifanya zamani pia. Hiyo ndio sababu kubwa, sio sababu moja, amesema sababu kubwa, kwa sababu timu huwa zinashangiliwa zinapofanya vizuri na siku zote kupendwa zinapofanya vizuri. Saidi Aubameyang kwanza, lakini anacheza vizuri kabisa. Fred kumnyang'anya hapa. Timu huwa zinapendwa zikifanya vizuri, Hamisi. Ikiwa zifanye vizuri hata wale washabiki wanapungua kabisa. Haya, Socrates sasa anachukua vizuri kabisa, amesha kwa goalkeeper wake Leno, piga jezi rangi ya kijani Leno hapa, nambari 19 mgongoni kwake, na upiga mbele kabisa kwake Niles, anaweka katika kifua chake, anatulia, angalia wenzake wako wapi, anarudi nyuma tu, anarudisha tena nyuma kwa goalkeeper wake Bernard Leno, tulia tena, apeleka pembeni kabisa kule kwa Nacho Monreal anaangalia pale kwa wapi, anapeleka moja kwa moja kwa Granit Xhaka katikati ya uwanja, ameachua uga wa kutosha, anachukua Aaron Ramsey sasa. Ramsey anakwenda zake, Ramsey anapeleka vizuri kwa Lacazette anapeleka moja kwa moja kwa Mesut Ozil anakwenda sasa, Ozil anapeleka kwa Niles anarudisha katikati. Fanya nini hapa Aaron Ramsey Saidi? Ni mchakato mwingine ambao wamefanya Arsenal. Hamisi, ukiangalia wametokea nyuma, mpira ulitoka kwa Bernard Leno, akapigwa pasi ya pembeni kumkuta Nacho Monreal, ukaletwa katikati kwa Xhaka akautoa ule mpira kwa Mesut Ozil akamuona upande wa kulia kwamba Niles amepita kule, akampitishia mpira vizuri kabisa, lakini ile V yake aliyoipiga ikamkuta Ramsey ambaye kwa kawaida huwa anafanya vizuri katika maeneo yale, lakini mpira ule akaupaza na kutoka nje kabisa. Haya, Baraka Chiwangwa kutoka Pugu Kajiungeni huko anasema anatupata vizuri kabisa na atakuwepo nasi mpaka mwisho, lakini hana wasiwasi. Mechi hii ya leo Arsenal ni vibonde wao, watawamaliza tu, na anasema anatusikiliza akiwa na Shedi Chris. Asante sana kwa kutusikiliza, kwa vile ni vibonde wenu, basi msio na wasiwasi, mtawapiga tu. Kwenda sasa Fred, jezi nambari 17 mgongoni kwake, anatiririka vizuri kabisa, anapeleka pembeni kabisa kule kwa Dalot anaingiza cross, cheza hapa. Haya, amerudi Rashford, goal kick. Koscielny 250 leo hii fikisha kabisa Hamisi, na kama alivyosema hapo mwanzo, dakika 22 zimeondoka katika kipindi hichi cha kwanza, lakini timu zote Hamisi, ukabaji wao unaonekana sio mzuri. Timu pinzani zikiwa na mpira
hawaonekani kukaba kwa ari vile, tunasema close down, kwenda kwa karibu katika ukabaji. Kwa hiyo timu inakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kutuliza na na Arsenal vile vile wako hivyo hivyo. Timu inatakiwa kushinda. Haya, Lacazette anakwenda sasa. Lacazette anaingia vizuri kabisa na chachacha. Lacazette kwenda katika vipi mpira ule Saidi? Nadhani ni nguvu alizozionyesha Alexander Lacazette wakati natoa maelezo mafupi. Aliuchukua mpira akiwa anaminywa na huyu Lindelof, akampiga chenga, kaingia ndani ya mstatili, kapiga mkwaju mzuri kabisa wa mguu wa kushoto, lakini Chris Smalling akaugonga ule mpira na kuutoa nje na kuwa ni kona ambayo inakwenda kupigwa sasa hivi. Kabisa. Haya, tuone Granit Xhaka anachonga kona hiyo, inakwenda ndani, lakini moja kwa moja kwa goalkeeper huyu. Goalkeeper huyu David De Gea. Freddy kwenda zake, lakini anyang'anywa na mpira, anachukua Aaron Ramsey, peleka pembeni kabisa kule kwa Mesut Ozil. Ozil anambamba, anarudisha nyuma hapa kwake Ramsey tena. Ramsey Socrates peleka kwake Niles anagonga tena kwake Socrates, anarudisha tena kwake Koscielny, kapteni huyo. Saidi, Koscielny ana nini leo? Nadhani nimeshaisema wakati ninataja list ya Messi. Ni mechi yake ya 250 katika kikosi hichi cha Arsenal. Wachezaji wengine wa Faransa ambao wamefikisha tunasema landmark ni Thierry Henry ambaye amefikisha 258. Kwa hiyo ni mechi 8 tu amfikia Thierry Henry kucheza mechi nyingi, lakini vile vile Patrick Vieira Mfaransa huyu amefikisha alicheza mechi 279. Nacho Monreal gonga nyuma tena kwake Koscielny. Socrates jaribu kupiga mkwaju ule, lakini unazuiwa hapa na Marcus Rashford. Kuna kurusha sasa kuelekea katika lango la timu ya Manchester United, dakika 25 hiyo. Socrates arudisha nyuma hapa kwake Koscielny. Koscielny anagonga tena moja kwa moja kwake Socrates. Socrates anagonga kwake Niles anababatiza Paul Pogba. Anachukua moja kwa moja na Nemanja Matic, anachukua Paul Pogba na upiga kutoka mbali, lakini unakwenda moja kwa moja kwa goalkeeper hapa. Aliona nafasi Paul Pogba sasa kabisa kama alivyofanya Granit Xhaka, lakini ilikuwa ni mguu wake wa kulia yeye Paul Pogba. Lakini ilikuwa mbali zaidi kuliko ile ya Xhaka, na shuti lake nadhani lilikuwa limemlenga kipa zaidi, na Bernard Leno akaukamata bila wasiwasi wote. Kabisa. Haya, tuone kuna moja kwa moja kwa Leno. Granit Xhaka peleka pembeni kabisa kule kwake Niles anamwachia Kolasinac. Samani alikuwa ni Monreal. Tena kwake Xhaka anagonga tena kwake Kolasinac anazunguka vizuri kabisa. Anapeleka wapi? Anapeleka moja kwa moja kwake Mesut Ozil. Ozil anakwenda zake tayari, ameinua macho yake, anapeleka moja kwa moja kwake Granit Xhaka. Aaron Ramsey anapeleka tena kwake moja kwake Sidi Kolasinac anarudisha tena kwake Ramsey Kolasinac tena. Ozil anazunguka, anarudisha nyuma hapa kwake Ramsey anarudisha tena kwake Ozil anababatizwa hapa na mpira uko nje, utakuwa ni kurushwa kuelekea katika lango la timu ya Arsenal. Nimesema mwanzo na ninarudia tena, Hamisi, mpira uko polepole sana timu zote mbili. Japokuwa Arsenal inaonekana kwamba inamiliki mpira zaidi kuliko Manchester United. Manchester United wao wamerudi nyuma wachezaji wote katika kukaba, lakini ule ukabaji wao hauna ile ari ya ukabaji, wanawaachia Arsenal kucheza. Nafasi zao Arsenal zinakuwa za polepole sana, hawaonekani kutafuta goli jingine. Tuone, lakini goli jingine ni muhimu katika mechi kama hii. Wakumbuke wiki iliyopita cheza na Tottenham wakacheza na goli moja muda mrefu, nafasi zile hawakuzitumia vizuri, hatimaye likaja likakombolewa kwa penalty. Fred anapeleka pembeni kabisa kule kwake Diego Dalot, anarudisha tena moja kwa moja kwake Ashley Young anaangalia na ugonga moja kwa moja kwake Romelu Lukaku anagonga kwake Fred anapeleka kwake Paul Pogba anazunguka vizuri kabisa, piga chenga ya kwanza ya pili, anarudisha tena kwake Lukaku anachashatika, anainua juu kumtafuta Rashford. Manusura Saidi, mpira kwa nje, Rashford anadai kona, lakini referee anasema hapana, kuna
kona, mpira upelekwa vizuri zaidi. Kabisa, na ndio hicho ninachokisema na kurudia tena. Wachezaji wa timu zote mbili wanapopata mipira wana nafasi kubwa, yani wana muda mkubwa wa kuinua macho na kufanya wanayoyataka. Ilipigwa vizuri kabisa na Romelu Lukaku, akaruka Laurent Koscielny kutaka kuuokoa ule mpira, lakini akaukosa na mpira ukamkuta Marcus Rashford, akaudonyoa kidogo, ukaambaa na kutoka nje. Haya, kwenda sasa mpira uko nyuma kabisa, huku Fred anazunguka, anarudisha tena kwa Ashley Young. Ashley Young anarudisha kwa goalkeeper wake David De Gea, kula jezi rangi ya machungwa. Tunakwenda moja kwa moja kwa Ramsey. Shaka kosea kidogo, lakini amekata. Tunagonga kwake Koscielny anagonga kwake Nacho Monreal. Lacazette amewekwa chini hapa na itakuwa ni foul ipigwa kuelekea katika lango la timu ya Manchester United. Lacazette leo anatafuta bao la 7 mfululizo zaidi kabisa hapo nyumbani.